nhớ rằng ý chồng nhiệt gì cứ tin anh trà cứ luôn bay hùa xìa hơn nó nung nó cứ sở chế the Minnesota State Representative Rena Moran thiết bé cho nó cho ua nhớ cho họ Minnesota sáng chư sáng lầu chế chúa thông Minnesota do chế cho chồng mong chống chắp lời nhớ cho họ tới chờ mì cả nó vì do linh tới giờ hay tại California do chế cho lo và bỏ là do Minnesota nhưng do chế cho nữ thiết vì do linh tới hầu nó hay tại lo và bỏ tàu cho bay chế là Representative Rena Moran thiết lý sĩ lưu sĩ hờ là một hai ý cho lũ hở cho lo và bỏ nhớ cho họ Minnesota lưu chế chúa thông tàu cán tờ lưu chế chúa thông thiết lý chỉ tàu ít trang tờ uốn không nọ của yêu môn nhận cho này của yêu môn này nhận uốn lũ mong thiết lũ mì cả tất sĩ uốn tê của môn nữ hai lũ mong tờ giờ của hai ở bên lò lũ tờ bên cho phong yêu mì cả của tua cổng bé nóng nọ. Good afternoon, or should I say good evening, ladies and gentlemen. My name is Sia Her. I am very, very honored to be here today to participate in such a historical event. I am actually here on behalf of Minnesota State Representative Rena Moran and her colleagues in the Minnesota House of Representatives. I bring with me here today a resolution from the House expressing its profound and sincere condolences to the General's family and to the Hmong community here in the United States and elsewhere in the world. I will read this resolution in both Hmong and in English, and I'll start off with the Hmong version. Hai lũ Hmong Minnesota sáng chư sáng lầu chế chúa thông Vang Pao lo và bỏ lý diện chỉ kế rong Yi vì bế sáng chư sáng lầu chế chúa thông yên ý chữ Vang Pao trả khổ cho chua lại nành của tàu mua nữ lưu nành lọ tí thái chỉ trả kế tuan đành thà yang nhá sáng cho lưu tế chở thiết trọng ràng thiết vì tìa lo và bỏ thiên nữ trọng tu trọng mong tàu cổng tên cho America hồn chủ cho nhà là vì tìa lo và bỏ la lì bánh sử tàu cho trọng mong chỉ hài bánh ranh là la mê bê sành chỉ đa do thiết tròn trà dân tàu thiết tàu vả lên lo tí thái thiết chở Americans vì tiệt lo và bỏ tàu trả phư trồng mong thầu nhó cho lò chúa thiết tàu cá nọ hậu America có mua kế dư phanh thiết kế tư ly vì tiệt lo và bỏ do ý lành thơ tu trò của mua la lì bánh sử cho mua kế cho nó cho ủa thiết lũ rẩn mua ròng tàu lũ nữ trồng nên thiết tàu thò kế trồng mong thò nà tờ lò chùa tê tua nhỏ America nó giờ tư nhỏ tới chờ America nó lời lò lo và bỏ chẳng ba chỉ thơ và chỉ tuôn dùa có trồng mong uốn anh nhỏ đó trồng mênh mỏ thiết mua vào của xí lùa lì bê Americans ít dừng chờ giờ tiền lo và bỏ tàu bụi buồn năng gỗ xong lời lò nữ chiên trà mua kia chiên chỉ mua chê ua cấu trầu bê bảnh có kế dư phanh tuan tê nhỏ lý nó bê kế dư lầu sáng Minnesota thọ khổ cha mông trả mình vì trầu lo và bỏ hở cho nữ lũ la lì bánh sử chiên chỉ kế rong tàu ba lũ tế chờ bê cho nên sợ đỡ lũ thiết khu sĩ lo và bỏ thì tỷ cầu ó ý lính tu xong ó phá cầu ý sở chế kế chư lầu chế chúa thông nhó trong Minnesota xong về Kurt Zeller, Speaker of the Minnesota House of Representatives, Matt Dean, Chair of the Rules and Legislative Administration Committee,
Rena Moran, State Representative of Minnesota House District 65A. And now I'm going to read for you the English version of the resolution. This resolution was read by State Representative Rena Moran on the floor of the Minnesota House of Representatives. This is the House resolution honoring the memory of General Vang Pao. Whereas those who risk their lives and give selflessly of their time and energy to defend our nation's precious freedoms in the armed forces perform an important service deserving of special legislative recognition, and whereas General Vang Pao and the Hmong fighters he commanded fought bravely as allies of the United States during the conflict in Southeast Asia in the 1960s and 1970s, and whereas under his great leadership, tens of thousands of Hmong soldiers and civilians paid the ultimate price for their valor, and the gallantry of the Hmong fighters saved thousands and uncountable American lives. And whereas General Vang Pao led a Hmong community in Laos and America that shared the American loves of freedom and independence, and whereas he was a man of principle, a military and visionary leader who loved his people and made the courageous decision for the Hmong to leave Laos and to move to the United States. And whereas once he arrived in the United States, General Vang Pao helped the community continue its fight for the rights that we hold dear as Americans. And whereas in honor of his service and dedication, we should view the General's passing at the age of 81 on January 6, 2011, not as the end, but as the turning of a page in the story of our shared pursuit of liberty. Now, therefore, be it resolved by the Committee on Rules and Legislative Administration of the House of Representatives of the great state of Minnesota that it honors the memory of General Vang Pao and commends his generous service to this country. The House of Representatives from the great state of Minnesota extends sincere condolences to the General's family and to all who knew him. This document is dated January 12, 2011, signed by Kurt Zellers, the Speaker of the Minnesota House of Representatives, Matt Dean, Chair of the Rules and Legislative Administration Committee, Rena Moran, State Representative of House District 65A. On behalf of the Minnesota House of Representatives, my colleagues up here with me, part of the Minnesota delegation, and I present to the General's family this resolution from the great state of Minnesota.